Danke per seguir conosco, met Marco Zani Willems, e essa aqui é a Notisia internacional. 60 diplomáticos americanos abandonaram a Rússia obviamente depois de ser expulsado do governo russo. 58 trabalham na embaixada americana na Moscou, capital de Rússia, e 2 estão empregados de consulado americano na Rússia. Essa aqui está a Rússia sua represália, depois que Merca corre com 60 diplomáticos russos fora de Merca. Tudo isso aqui em quadro de esforço britânico, do Reino Unido, para castigar a Rússia por ataque químico que tomou lugar 4 de março na Salisbury, Inglaterra, de qual nós sabemos rapportar amplamente de que ataque com substância química contra de ex-double agente russo e sua mulher. A maioria dos países europeus está sostenendo a Inglaterra de medida não diplomática aqui contra a Rússia, mas nenhuma expulsar assim tanto diplomático russo de maneira merca. Rússia está para a sua inocência que tu vai te culpa Reino Unido e Merca, 2 países aqui atrás, de qual tem uma campanha mundial de difamação de Rússia, criando-se um tipo de russofobia internacional. Pelo que está em investigação de ataque químico mesmo na Inglaterra, Rússia, por meio de seu embaixador para o Reino Unido, a criticar o governo inglês pelo que Rússia mira como falta de transparência na investigação do caso de ataque químico que tomou lugar na Inglaterra. O embaixador russo chama na Reino Unido, Grã-Bretanha, para publicar o dado na cológia de conclusão que a Rússia atrás do ataque. Mientras, no mesmo momento, o embaixador russo, Alexander Yakovenko, a questionar a motivação de países da União Europeia e OTAN para votar contra a resolução russa para obrigar a Grã-Bretanha a fazer saque durante a reunião do Comitê Executivo da Organização Mundial para a Proibição de Arma Química que tomou lugar ayer na Den Haag. Essa é a declaração do embaixador russo. So basically they voted against transparency. They voted against the access to the full and fair information. And this is mostly this is the countries of the EU and NATO. We're talking about Poland, Slovakia, Spain, Switzerland, UK, US, Australia, Belgium, Estonia, France, Germany, Italy, and a few more. 2 countries more. They are not part of NATO. And so we got 6 countries who voted in favor and 17 countries who abstained. It means what? It means that these countries were under very strong pressure from the first group which voted against, but they take a real, let's say, honest position, and they dissociate themselves with the position of the West. You have 23 countries against 15. What is interesting, among these, let's say, 23 countries, it's all Latin America, all Africa, and all Asia, with 2 exceptions. So this is basically make your own conclusions. This is how our British counterpart call it as the whole world, international community. So the international community is not ready to associate themselves with the position which was taken by the UK and the United States, and which was supported by the EU and NATO countries. So that's a great food for thought for everybody. What I heard from our delegation is that the results will be probably presented to the British side probably in a week. And what is interesting, it's up to the British side make it available for the other members of the organization. So it means that without their consent, it couldn't be done. So I urge the British side, as soon as the OPCW will get the results, just let us, everybody, have these results. Be transparent, be honest. We want to see this. That's exactly what we want.
Dentro de sei, dos víctimas de ataque químico e humue de ex-espião russo Julia Skripal adunam uma declaração awe. Ambos sobreviviam ao ataque e estavam em condição crítica, pero e humue agora recuperando e adunam uma declaração via do corpo policial britânico. Ele agradece médico, amigo e a comunidade de Salisbury, que ainda não tem internet ainda, que ele visitamento sentile dia para dia mais melhor, depois de semana passar que ele esperta back, pero ainda trocou sobre confuso. Secretário-Geral da Nações Unidas viaja amanhã para China, caminha o que receber e reunir com o presidente de China, Xi Jinping, e demais alto oficial do governo de China. O jefe da Nações Unidas participa no Fórum Econômico Anual BAO na província Hainan, caminha tanto se paga China lo anunciar plano econômico para futuro. All right. Good afternoon. Couple of things to share with you. The Secretary General will leave New York for a visit to China on April 6th. In Beijing, he will meet with President of China, Xi Jinping, as well as with Yang Jiechi, member of the Political Bureau of the Chinese Communist Party Central Committee, Wang Yi, the State Counselor and Minister of Foreign Affairs, as well as Li Keqiang, the Premier of the State Council. The Secretary General is also expected to visit the Peacekeeping Military Training Center in Beijing. He will then travel to Boao in Hainan Province to attend the Boao Forum for Asia, the Boao Forum for Asia Annual Conference 2018, where he will deliver remarks at the opening session of the forum, and we expect the Secretary General to be back in the office on April 11th. Tanto se paga que o presidente chinês vai apresentar sua posição, essa posição de China, riba assunto regional, asiático, pero também assunto global, maneira é fortificação de relação entre China e Rússia e assim chamada também guerra frio novo entre Oeste e West. Ex-presidente na socialista de América Latina discutiu caída de esquerda da região. De uma conversação transmitida entre ex-presidente socialista de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y ex-presidente socialista de Ecuador, Rafael Correa, el líder está reflexionando sobre Kiko Bairobesco izquierda de Sudamérica. Esto es muy sorprendente, ¿no? Que en un tiempo relativamente corto vuelve al pasado, se vuelve a instalar, venga esta restauración conservadora, cuyo eje económico es el neoliberalismo que fue un desastre en nuestra América. Nosotros pertenecemos a dos países que quebraron por las recetas neoliberales. Así es. Y eran cual médicos en edad media, ¿no? Que si fracasaba el experimento, los médicos en edad media, acuérdate que creían que succionando la sangre curaban al paciente. Cuando se les moría el paciente llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez había que succionar más sangre y más rápido. Esto siempre llegaba a la brillante conclusión que la próxima vez había que aplicar las recetas neoliberales con mayor profundidad y mayor rapidez, ¿no? Y fueron un desastre y están de vuelta. Bueno, ¿Acaso no hicimos algo mal? No, ¿Una autocrítica? No. Lo que pasa, Rafael, que yo creo también que lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Este nuevo neoliberalismo, nuevas fake news y todo lo que es en las redes, ha explorado y ha investigado muy bien a través de think tank lo que es el pensamiento de la gente y demás. Ellos han logrado, por lo menos en franjas importantes de nuestra sociedad, convencerlos que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual. Convencieron a mucha gente de que el progreso que tenían estaba totalmente separado del movimiento político. Esto es lo que hicieron. No início do milênio, o socialismo aplama consideravelmente no continente sul-americano, com o povo latino elegendo presidente na política esquerda na Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Honduras, Nicarágua, El Salvador, para mencionar algum. E, obviamente, também Venezuela, com seu líder Hugo Chávez, ícone de enter o movimento a contar como líder do movimento socialista do continente. Pero,
2 décadas después, a maioria de países que volta para a política derechista ou centrista. Analistas ainda estão em desacordo arriba sobre fator determinante para explicar essa que maneira, entre outros, êxito e fracasso de instrumento socialista em Sul-América e também corrupção que está assustar o governo. Te queremos informe internacional para agora que pausa breve, Jesus back.